Hello friends, welcome to Mom's Yummy Food Kitchen channel. Today మన రెసిపీ సజ్జపిండి ఇడ్లీ బ్యాటర్ తోని ఊతప్పం ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకోవాలి. పాన్ ని ఆనియన్ తో రబ్ చేసుకోవాలి దోస కరెక్ట్ గా రావడానికి. నెక్స్ట్ సజ్జపిండి బ్యాటర్ లో క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం తరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సాల్ట్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. వీటిని అన్నిటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని హీట్ అయిన పాన్ మీద మనం ఊతప్పాన్ని వేసుకోవాలి. ఇది చాలా హెల్దీ అయిన ఊతప్పం అండి, సజ్జపిండి బ్యాటర్ ఊతప్పం. ఈ విధంగా స్లోగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత సెకండ్ వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి ఊతప్పాన్ని. అంతేనండి, మన సజ్జపిండి ఊతప్పాలు రెడీ అయిపోయాయి. మీకు కనుక నా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.